世界咁大，好多地方我哋未聽過，又或者聽過但未去過。之前2輯世界零距離，我哋走訪唔少冷門國度。第3輯零距離，我哋直擊世界中心。我哋要贏在赤道線。Set go！ 走進政治漩渦中心。Welcome to the Panama Canal。解救最大國嘅東西核心。We're watching the rally, stopping carefully for a seat. 認識天地民心。感受動魄驚心。過去1年，哈薩克貨幣大跌。繼續懷住一顆好奇心，零距離出發。零距離足跡遍佈各大洲，偏偏有個洲一直想去，但未去到。去唔成一個地方，理由可以有好多，偏偏唔去非洲嘅理由就特別多。疾病、戰亂、饑荒、罪案、貧窮、政變，通通都可以係理由。至於今時今日決定去非洲，就係想睇下之前所講嗰啲唔去非洲嘅理由，究竟成唔成理由？評估安全後，我哋進軍世界第2大洲。非洲咁大，去邊呢？ We are the world, we are the children。呢個國家80年代起多咗香港人認識。84年嘅世紀大饑荒，最少50萬人死亡，舉世震驚。自此呢度同饑荒畫上等號。When a kid doesn't want to eat his cake, then a mother might say, "Do you know how many people in Ethiopia are starved? How many children are starved?" 呢本90年代出版嘅牛津字典，用埃塞俄比亞解釋饑荒，喺當地人抗議之後先至停用。饑荒發生到依家超過30年，呢個有3000年歷史嘅文明古國，依家有冇嘢食呢？我哋帶住一堆疑問同杯麵去埃塞俄比亞。香港到埃塞有直航，10個鐘到達首都亞的斯亞貝巴。登陸非洲一刻，暫時唔記得晒啲疑慮。唔少人形容嚟到非洲，你會有一種莫名嘅興奮，一切源於對新事物嘅好奇。我哋都好想知，究竟係非洲本身咁特別，定係外界用咗特別嘅眼光睇非洲？我哋喺亞的斯亞貝巴見唔到想像中嘅埃塞人。冇面瘦肚大嘅細路，冇瘦到得棚骨嘅火柴人，有冇嘢食？有，仲有人年年有餘，包括我哋嘅導遊。You waste a lot. Do you know how many Ethiopian children are starving? The famine happened a long time ago, and this happened not only in Ethiopia, but famine happened in other countries also. But our name is always on the list. 埃塞人嘅主食就係呢啲英吉拉餅，以本地獨有嘅穀物台夫磨粉製成，營養價值比小麥高。有外國食評形容味道就好似臭物，我哋又試下。好似一嚿發脹咗嘅海綿。我覺得唔係濕，淨係酸啫，我接受到。我嘅總結係：一試無妨，再試投降。外地人當草，外財人當寶，
三餐都靠佢。世紀饑荒就係北部旱災令台夫失收，冇辦法整英吉拉餅。家陣再冇饑荒，但缺水影響農耕，部分偏遠村落仍然缺糧。超級嘅厄爾尼諾現象啦，就有啲地方咧已經去到18個月都係冇水，個天然環境再受衝擊咧，係以前喺80年代係冇嘅。饑荒天災嘅標籤效應令一啲埃塞人特別抗拒鏡頭，佢哋不滿外國傳媒報憂不報喜。When every time there's drought, all these big medias, the BBC or CNN, they are out to the country and they said, "Oh, breaking news! In Ethiopia, there is this drought happens, and then this many people on the verge of dying." Nelson Mandela。形象負面嘅第三世界，現實中究竟係咩世界呢？人口300幾萬嘅阿的斯亞貝巴車多繁忙。2015年手提電話嘅普及率近30%，處處大興土木。呢座喺2012年落成，凸顯埃塞嘅非洲政治中心地位。各國政要嚟非洲，無論係總理李克強、美國總統奧巴馬、日本首相安倍晉三都會嚟埃塞俄比亞，嚟得埃塞俄比亞都會嚟非洲聯盟總部呢度。根據世界銀行資料，埃塞近3年經濟增長達雙位數，平均計係非洲一哥。咁仲以為埃塞人人赤腳？絕大部分都有鞋着。呢間鞋鋪嘅老闆娘曾經獲福布斯選為非洲最成功女性之一。When I say I'm gonna open my own stores all over, people were like, "It's impossible. How are you gonna do that? You're living in Ethiopia, right?" When people say you cannot do this, I wanna prove that I can do it. 最平一對鞋折合港幣300幾蚊，咁兌翻埃塞工人月入大概200蚊港幣。公務員嘅人工大概係1000蚊港元，一對鞋佔白領嘅收入1/3。鞋店話近年多咗中產階層買得起。埃塞仲係咪賤物鬥窮人呢？揸住100埃塞俄比亞比爾，相當於港幣大約30蚊，可以買到啲咩呢？我哋而家搭車去市集睇下。外形似小巴，埃塞人就叫的士，12座，但連司機坐咗16個人。5分鐘車程，每人盛惠2比2，即係大約港幣7毫。到市站買一份香蕉，3個番茄，3個洋葱。搭多2條。一大棵菜，搭2條葱，我搭2條菜俾你喎。一件衫，3隻雞蛋。呢個夾埋用咗93，然後搭車用咗6蚊，仲有1蚊剩翻1蚊。精明嘅消費者。買嘢用咗大約30蚊港幣，對基層已經係大手筆。世界銀行2010年嘅數字顯示，有大約30%埃塞人活喺貧窮線下，每日生活費唔夠港幣5蚊。見到啲悲涼嘅景象，外界往往會用4個字形容：感同身受。但現實係好多時，身受先至會感同。當局話，貧窮人口已經由98年佔全國8%，跌到2016年嘅2%。香港世界宣明會話，埃塞仍然有大約1000萬人需要人道救援。
傳統派水派糧食嘅扶貧，只會越扶越貧。佢哋已經改為協助呢度嘅人興建各項設施。愛塞人亦都認同。There's a Chinese saying that you should show a man how to fish instead of just to give him how a fish. So just like that. 過去2輯零距離，我哋訪問咗列支敦士登王儲、瓦努阿圖總理、福克蘭總督同其他政要。嚟到埃塞俄比亞，零距離專訪總統穆拉圖。一切由84年嘅大饑荒講起，唔少人質疑嗰次既係天災亦係人禍，政府漠視偏遠地區，又隱瞞災情。穆拉圖話：當年埃塞推行社會主義路線經濟政策失敗，加上內戰影響救援，最終釀成人道災難。It was a very good showcase for the Western world to show to other developing world that socialism in developing countries is not working. Socialism brought Ethiopia down. 埃塞依家實行議會制，執政黨一黨獨大，政府被指打壓反對派同傳媒，又武力鎮壓抗議政府收地嘅民眾，喺民主化路程走回頭路。總統強調國家嘅重點係發展，發展嘅核心係經濟。Actually, we are one of the 5 top fast-growing economies. We are going to continue with this pace of economic development. 埃塞崛起，告別悲情，會唔會擔心少咗國際援助呢 ？We don't want. We want investment. We want trade. What we believe in Ethiopia is that it is not foreign aid which is going to change Ethiopia. 見過埃塞政壇領袖，下一節我哋拜會田徑壇嘅領袖，長跑皇帝基比斯拉斯分享獨門秘笈。外界話埃塞俄比亞人窮志不窮，運動嘅鬥志更加無窮。天蒙光呢個廣場逼滿人做健身操，一字馬。唔好以為埃塞冇運動場，搞到佢哋要喺爛地練習。事實係運動場就喺附近。喺呢個廣場唔只有大媽，仲有大哥、大叔、大姐、細路，全部都喺齊度。男女老幼個個都嚟呢度做運動，最緊要都係貪佢夠氣氛。好地地有運動場唔去，要喺度練。好多人話喺淡呢度夠車。埃塞以長跑聞名，國際賽場總有佢哋嘅身影。Running is our culture, From our childhood, we run, we play. 平民愛廣場，高人上深山。This is the place where we train mostly in the forest, up and down and dust. Are you expecting track? 佢係基比斯拉斯，人稱長跑皇帝，27次打破世界紀錄，贏過2面奧運1萬米金牌同多次世錦賽冠軍，唔使半個鐘就可以跑完10公里，連續4年喺柏林馬拉松封王，被譽為現今最偉大長跑手之一。基比斯拉斯細個好窮，每日返學放學加埋跑20公里，距離相等於旺角來回荃灣。後嚟佢喺呢座海拔3000幾米嘅山度練跑，缺氧環境增強肺活量，一跑20幾年。We reach the tree, we come back and you see the difference. 陪跑都可以好光榮，特別係陪奧運金牌選手跑，但絕大部分時間基比斯拉斯都好孤獨。長氣嘅最高境界係跑完好似冇跑過，仲可以即刻煲電話粥。我臨時轉咗參加競步比賽。上氣不接下氣，高手教你理順條氣。Yeah, good job. Now it's free. Now he can breathe, just in proper way. 馬拉松近年越嚟越受香港人歡迎，但未必個個掌握竅門。
基比斯拉斯話秘訣係均速。 If you start fast, very fast at the beginning, you tire just second half. We athletes always saying marathon start after 30K. After 30 kilometers, that is where we start the marathon. 跑山仲唔夠，我哋轉戰室內。路遙知馬力，啲汗係咁滴。著名馬評家董彪講過：瘦馬跑長途肯定有着數。人都一樣。運動專家話，東非跑手天生盤骨同腿骨比較細，減低風阻同負擔。基比斯拉斯係一個好例子。17同女士比較一下。 18 18寸。I'm fatter than you。呢位43歲嘅天生跑手，2015年退休。佢強調只係唔再參賽，並唔係放棄跑步。佢轉換一條點樣嘅跑道呢？答案就喺健身室樓上基比斯拉斯嘅辦公室。退役後投身商界，房地產、酒店、建築、採礦、汽車買賣，業務多羅羅。基比斯拉斯話：無論喺邊個領域，都有一股原動力。I'm jealous in what I see outside Ethiopia. I want to see my country like a country what I've seen around the world. I always asking myself when we become like the others. 唔少國民更希望呢位民族英雄選總統，帶領愛賽跑出彩虹，告別貧窮。 If I become something, a minister or a president, whatever, when I say something, they follow. But 2020, I have to play my role. I have to do my part. I don't put, I don't say, oh, it's Ethiopia, no. This is the country where I live. 外界關注佢嘅超人氣能唔能夠由田徑場、商場延續到政壇，成就另一段埃塞傳奇。 The one, the only. 埃塞盛產氣袋，園藝同樣精彩。唔少人以為埃塞成日有旱災，有心栽花都冇用。但原來首都亞的斯亞貝巴喺呢度嘅語言就係解作鮮花。插喺埃塞嘅鮮花一朵朵，玫瑰園最多。埃塞氣温長年保持攝氏16度，加埋陽光充足，玫瑰開得又大又耐。 Even in Ethiopia, if you put the same varieties in different altitudes, it grows differently. 咁究竟鮮花大過荷蘭嘅花靚，定係埃塞出品勝一籌呢？其實大部分荷蘭玫瑰都係埃塞製造，摘完之後3日內送到荷蘭農場，包裝再出口到歐洲各地。 They are just out from the growing side because of the expensive labor power. I think they just draw from the farm. 提起花，埃塞俄比亞人真係走寶。佢哋係近年見到鄰國肯尼亞靠賣鮮花大賺外匯，咁先至知道原來花開真係可以富貴。埃塞花香，咖啡同樣香。喺度好少聽到以下呢個問題：咖啡定茶？因為呢個問題喺埃塞唔係問題。用炭爐生火炒豆，煮成咖啡，一飲最少個半鐘。每日最少1次。嘆咖啡係埃塞人重要嘅社交活動。埃塞被視為其中一個咖啡發源地。相傳大約公元900年，埃塞南部卡法有牧羊人放牧嗰陣，發現啲羊爭住食一種紅色漿果，食完之後啲羊好興奮，亂咁跳。牧羊人將啲果實煮成汁，飲咗之後發現可以提神，開始種呢種植物。咖啡 coffee 呢個名就係由卡法演變而嚟。依家唔少埃塞人咖啡當水飲。最常飲齋啡。又聽下少數派嘅聲音。埃塞俄比亞嘅咖啡有幾犀利呢？
有華人形容外地人嚟到呢度飲一杯會精神百倍，飲2杯全晚都瞓唔着，飲3杯嗰晚同第二朝完全冇睡意。咁飲多過3杯會點呢？咁飲多過3杯會點呢？我想知，但我唔想試。埃塞係全球第5大咖啡豆生產國，2015年產量超過38萬噸，佔全國出口總值大約60%。雖然有世界級嘅咖啡豆，但受制於工業水平同銷售能力，埃塞冇咩出名嘅咖啡品牌。呢度2016年主辦國際咖啡會議，有與會人士話，外國公司平均每賺200蚊美金，先至俾3蚊美金非洲人種咖啡豆，剝削嚴重。下集我哋繼續深入埃塞，發掘原始一面。積積復積積，積極都唔識。又會了解埃塞點樣同世界接軌。真係想講句點入啊！就算再逼都冇咗我哋認識埃塞俄比亞嘅決心。搭車學埃文，也免得㗎啦，特別啊！咩意思咧？就係講緊